So if you are taking the connection establishment, the client may be Disconnected. anywhere, the server may be anywhere. Right. So for example, if we have the client here, okay, if the client is SQL plus, assume that, okay, from the SQL plus, we will give the username as HR and the password as HR, or username as anything, any user, system slash Oracle. What will happen? Immediately, one process will be started in the client end. That process name is user process, right? So that user process will carry the request from client end to the server end. That is the first point, no? Okay. Yes, ma'am. After that, in the server end, that is received by, that will be that request is received by the which process will receive the request, Oracle database request, which process will receive that request? Listener process. Listener process. So once if the listener process receives, listener assigns one server process to serve the user's request. Okay. So Yes, user process is for carrying the request. Server process for serving means whatever data that user requires, that will be served by the server process, and then those requests received by the listener process. After that, after that, so the primary duty of server process is creating a bridge between the client and server. How the yes, bridge ma'am. will be created? So for By that, using yeah, authentication. yes, by doing a authentication. How the authentication will occur? So the users, the whatever users we are giving username and password, so that username and password will be available as a metadata in the data file. So part of the metadata will be taken from data file, and that will be placed into the data dictionary cache. So data dictionary cache is a place where metadata comparisons will occur. Whatever Oh, username provided here, at the same time, whatever username and password already stored on the database, both will be compared. If both are equal, whether the session will be established or not. Username and clients. password is equal, whether the link Yes, will be created directly or not. No. No, it will verify the permission information. That is very important. So whether this user is having the permission to log in or not, that also will be verified. yes, After that only, the session will be created between the client and server. So session is like a bridge. Okay, so the session is like a bridge. Each session has its unique session ID. Very very important point. Okay, so okay, ma'am. each session yeah, has its unique session ID. See, this will be very, very useful. Suppose if this user locked any table, if you want to kill this user session, that time this session ID will be utilized. So this session ID plays a very, very vital in the performance tuning level. Okay. So where the session ID will be noted by default, that will be stored under the memory area called PGA. PGA. Have you seen PGA? Program Global Area. That is private to, yeah. It is Yes, ma'am. private to each session. Suppose if we have 100 sessions, how many server process will be there? If we have 100 user process or 100 session, how many server process will run on the server end? If we are having 100. 100, yeah, 100. That's simple, no? Because it is a dedicated server architecture. Yes, please understand. We have two types of architecture. Okay, one is a dedicated server architecture. Okay, so what is a dedicated server architecture? One user process served by one server process, Session. Okay. What is like this. It's like a, if we are going to a hotel, okay, there are five tables are there. For each and every table, one separate server is there. How will be the service, guys? How will be the service? each session has? No, yeah, you are going into the hotel. Assume that. Okay, don't worry about Oracle as of now. You are going into the hotel. Okay, in that hotel, there are five tables are there. Okay, yeah, yeah. இல்ல அப்படியே ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ஒரு சர்வர் இருக்கிறாங்க. How will be the service? It will be faster or slower? Faster. That everybody requires, no? நம்ம போனது நம்மள வந்து இது பண்ணணும். We want our food to be served soon. That is what our aim. இல்லையா?
But we have one more concept also called shared server architecture. It means one server process, one server process serves many user process. Okay. Okay, many user process. Assume we have a 10 user process, if you are running, if you are saying that our server is a shared type of architecture, while we creating the database itself, it will ask you how many server process you have to run by default. Understood? Okay. Yes, ma'am. Suppose if we are saying that uh, we want 5 server session, so what will happen, by default 5 server process will run. It won't start whenever the user request is coming. While starting the database itself, what will happen? Automatically the server process also will start on the server end. Okay, so suppose you can see here in the here I'm writing, so this is the user one, so this is server process one, and then this is server process 2, and this one is server process 3, server process 4, and then server process 5, like this. And here user 1, user 2. See here guys, if the user 1 is coming, any server process is free. All 5 server process are free. May correct? So it will be mapped with any one of the server process. It will happen. User 2 is coming. So 4 server process are free. So user 2 also will be serviced immediately. User 3, exactly. It will be serviced automatically. User 4 and user 5 also. But suppose 6th user is coming. What will happen? Yes. User 3, user 4. No, user 5 will be connected. User 6 only have to wait. Right? Yes. Yes, correct. Very good. See, இப்போ user 6 வராங்க அப்படின்னா user 6 will in the wait state. இந்த இருக்கிற 5 சர்வர் ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ஒரு சர்வர் ப்ராசஸ் ஃப்ரீ ஆச்சு. அஸ்யூம் தட் யூசர் 1 இஸ் கம்ப்ளீட்டட் த கனெக்டிவிட்டி. அவர் லாக் அவுட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா சர்வர் ப்ராசஸ் 1 வந்து என்ன ஆயிரும்? எஸ். If this user 1 is completed the session. Understood? Okay, see, இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகே, வாட் இஸ் டெடிகேட்டட் சர்வர் அண்ட் வாட் இஸ் அ ஷேர்டு சர்வர். நம்ம டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணும்போதே அன்னைக்கு டிபிசிஏல ஒரு பேஜ் உங்களை ஸ்கிப் பண்ண சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? எஸ்ஜே அண்ட் பிஜிஏ இதெல்லாம் வந்து பிறகு பார்க்கலாம். அந்த எஸ், அந்த பேஜ்ல இப்போ இன்னொரு டேட்டாபேஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். அப்போ வந்து நீங்க இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. நான் டெடிகேட்டட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சரா, ஷேர்டு சர்வர் ஆர்கிடெக்சரா, அது எல்லாமே வந்து வில் டிஸ்கஸ் இன் டீடைல். ஓகே, Okay. user 1 completes session, then sp1 mapped to user 6, like this. This is what shared server architecture concept. இப்போ ஷேர்டு சர்வர் கான்செப்டா இருந்தா பிஜி என்னவாகும்? பிஜியும் எப்படி போகும்? ஷேர்டு பிஜியோ போகும். மோர் தேன் ஒவ்வொரு யூசருக்கு ஒரு சர்வர் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஒரு சர்வர் ப்ராசஸ் வந்து எத்தனை யூசரை சர்வ் பண்ணுது? மோர் தேன் ஒன். ஸோ த பிஜிஏ கான்செப்ட் வில் டிஃபர் ஸ்லைட்லி, நாட் மச், ஸ்லைட்லி. அது என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னே நம்ம கிட்ட ஒரு செப்பரேட் யூனிட் இருக்கு. இது எப்படி நம்ம சைஸ் பண்ணணும், பிஜிஏ எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, சைஸ், எஸ்ஜிஏ சைஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, that will discuss. Okay, so fine. So now if we assume that we are discussing the dedicated server architecture. Okay, நம்ம வந்து என்னதான் பண்ண போறோம்? Dedicated server architecture தான் பண்ண போறோம். ஓகேவா? So if the server process started and along with the server process the PGA also will be allocated. This PGA contains session specific details, right? Session specific details in the sense session ID, what is a session, when the sessions has been started. Okay, and in future what are all the queries running by this user, that also will be captured under the server process, sorry, PGA only. Understood? So this is how the connection will be established between the client and server. This I have written clearly, right? This we have done. Yes or no? Okay. And then we have taken the 2 case studies. One case study is a select and one case study is a update. Yes.
Suppose why we have taken these two queries, nobody asked the question, right? You have to understand this is the so it will just read data. It is reading, but it is a write access. Right. Okay. After write, do you want to save or not? That is Yes, also ma'am. hide it. So that's the reason we are taking a two case studies. One case study will never change anything on the database. It will simply read the data from the database. And one more case study we have taken as an update. That update, what it will do? That update will modify Wait the and see. data. Yes, after modifying that, it must be saved permanently to the database also. How we can happen? While giving the commit only, that will happen like that. If the user is giving the commit, what will happen? If the user is giving the rollback, what will happen? So that also will discuss. Understood? Yes, ma'am. Okay. So if the user is firing the query called select star from employees, what will happen? Whatever may be the query, it may be a insert, update, delete, or select, create, whatever it is. The first step is parsing. So parsing in the sense, four steps will occur under parsing. One is a syntax and semantic check. So syntax in Yes, the ma'am. sense format, whether proper spacing has been given between the keywords or not, whether the query is ended with a semicolon or not. So that we will call it as a syntax. For each and every language, there will be a different syntaxes. So for SQL also we have the syntax. So that syntax will be verified at first. If there is no error on the syntax, then Oracle will go for a semantic check. So semantic check in the sense, like a whatever, see here I have given the table name, whether the employees table is originally available on the database or not. Yes, ma'am. Suppose if instead of star, if you have given some column name, suppose ID comma name, so it will verify whether the ID and name column is available in the database or not. That also will be verified. Okay. ஞாபகம் இருக்கா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி Yes, ma'am. பார்த்தோமே லைக் வாட் இஸ் மீன் பை மெட்டா டேட்டா டிபிஏ யூசர்ஸ் சீக்வன்சஸ் அப்படி நிறைய பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா everything will be db underscore tables, db Yes, ma'am. underscore Yes, tab ma'am. underscore column, db underscore constraints. Okay. So that metadata will be utilized for doing the semantic check. Semantic. Yes. After that, hash code will be generated. What is the hash code generation? One unique number will be It's generated. unique. Yes, ma'am. Yes, Unique. we don't have any control on it. We are understanding the statement as select star from employees, but Oracle understanding the statement as one number. That's it, right? And then for whenever we are creating a new query, new hash codes will be generated, right? And then object resolution. Object resolution Ownership and is, yeah, ownership. Yes. So initially it will verify who is the owner for the table. See, ownership check பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணும், permissions verify I'm பண்ணும். checking Yes. privileges also. If the person is not the owner for the object, it will verify at least this user is having the permission to select the data or not. That will be verified. That we will call it as a object resolution. And Okay. then finally, execution plan generation. So this execution plan decides access method. Access method in the sense what? Like the way to fetch the data, whether it is a index-based scan or full table scan. So based on that only, the data will be fetched. It means with the help of the index, the data is going to be fetched, or by scanning the each and every record, the data is going to be fetched. Based on that Okay. only, it will work. So this execution plan also will be generated. After completing all these activities, the entire parsing details will be stored under the memory area called which memory area? Under which memory area the parsing details will be stored? Library caching. Library cache. Yes. Okay. Suppose if you are writing the PLSQL code, that also will be stored under the library cache only. Library caching. Yes. Right. After that, with the help of the execution plan, the records will be fetched from the data file and it will be placed into the database buffer cache. And from the database buffer cache, it will be displayed to the user. Okay. Suppose if the query is getting executed again and again, the parsing will never occur because already the parsing details are available on the library cache. It will be reused. So that concept we will call it as a soft parse. Remember soft parse, the Yes, hard ma'am. parse and soft parse. And then before displaying the data to the user, initially the data is getting saved under the database buffer cache. So after that only the data is getting displayed to the user. So what is the advantage of this? What is the advantage of this? The data is initially moved to the buffer. Can you see database buffer cache? This Yes, ma'am. area. From the database buffer cache only, it is going into the users. So what Users. is the advantage? Remember the physical reads?
If the query is getting executed for the first time, the physical read will occur. Hmm. Yes. Reuse is yes. Yeah, because there won't be any IO. That's why. Understand, guys? Yes, ma'am. Why Oracle underscore SID the service is stopped? Can you see? Oracle service ORCL in a state Yes, like ma'am. stopped Manual state. Yes, manual, ma'am. but State. it is because see why I kept that as a manual, like Postgres is running, SQL Server is also running. At Yeah, a time, if all the three databases are running, the system will be very slow. So that's why, like this, you also can try stop and okay. stop the services of the Oracle in the Linux. லினக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வேற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் சர்வீசஸ் டாட் எம்எஸ்சி இருக்காது there will be some other option. Yes, ma'am. Like top using command is Top is for 10 lines. killing the command. Yes, ma'am. Okay. See, today, what will I do first? I'll create the index first. I'll create the table and I'll create the index. If the index is present, how it is functioning, that we'll see for some time. And then I'll start with the update. Okay. Okay. Because already you're having an idea about the index. We don't have any separate concept for indexes, no? So here itself we will learn. Then I'll start with the update query. Rahim, next week 20th, will you be available? Sorry, ma'am. August 20. Will you be available? August. Yeah, ma'am. 20. Okay, ma'am. And I Uh, will be available. I think there was some function, no? Like a Muharram or something. I'm not sure about that. Even though I can be management because it's morning only, no, ma'am. Okay, fine, fine. Yeah, service has been started. Yeah. See, நீங்க என்னதான் வந்து ஆரக்கிள் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சாலும் ஓஎஸ்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். You must have some idea about. Okay, it's very important. SQL plus slash s DBA. Yes, can you see? Yes, ma'am. The Connected. instance is in which state? Whether the instance is running or not running. Not yet, ma'am. It's not running. Instance is We running or haven't not? started, no, ma'am. Yet. It No. is running, right? That's the reason it is showing the connected to Oracle 12. See, otherwise it will display the messages connected to an idle instance. Understood? So connected to Oh, an yeah. idle Yes, ma'am. instance represents what? ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு பார்த்தோம்ல ஷடோன் Yes, ma'am. Yes, இமீடியட் ma'am. கொடுத்தாதான் ideal Start up using shutdown immediately. Yes, ma'am. yeah. So connected to an idle instance means the instance is not available. I'm writing that also. Connected to an idle instance. It means represents Oracle instance not available for communication. Understood? So people started. But today that's not the case. It's already selected. Started. Yes, ma'am. Yeah, I'm giving a set auto trace on. So what is when we set auto trace on? It will display the execution plan details. Okay. I'm giving a select start from that we created a P1.
What is the table we created on that day? Remember? T1 only. Select let object underscore name, comma object underscore type from db underscore objects where object underscore name is equal to t1. T1 is the table name. Okay. This is the example I have taken only to show the physical reads. If I'm querying the query, if I'm querying it for the first time, you could see one physical reads, 261 consistent gets, and one physical read. Suppose if I'm executing the query again, the physical reads are 0. 0. This you Yes. understood, no? So now we'll discuss about the index. Right. Create table T2 ID number name bracket of 30 like this. It is already T2 இல்ல ஆக்சுவலா நிறைய பேட்ச்ல எடுத்திருக்கேன் so create table t2 underscore index I have created, so that is a so okay, so now what I'm going to do, I'm going to insert some three records in it. Insert into t2 underscore Index. index Values. values 1 comma 8. 1 minute, I'll off the trace for some time, then we will turn it off. 1 comma a, and then 2 comma b, B. and then 3 comma c, like this. Some sample data I have done. Okay. 3 comma 3. Okay, fine. I'm giving a select star from t2 underscore index. Showing three records. Yes. See, you should understand one thing here. T2 underscore index is the name of the table. Yeah. Okay. So now what I'm going to do, I'm going to create an index. So before that, I will show that also. Select row ID, comma, select row ID, comma, ID, comma, name from t2 underscore index. This can you see? That they also have shown no row ID. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last A, B, C Yeah. differences. This here, I want to explain one more thing into this. Wait. I will go to the paint and I'll show you. See, already we discussed, we have a hard disk, no? We have a hard Yes. disk. Under the hard disk, everything is splitted in the form of OS blocks. Fatama, 2K, 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 like that. Remember, Yeah. on that day we Yes, ma'am. discussed Yes, ma'am. like that. So assume that this is the splitting. It will take some time. Wait, but it is necessary. That's why. So suppose data file is also kind of file, no? Like a notepad, no, data file is also file. Am I correct? Yeah. Yes, So ma'am. even the data file is also going to have the same kind of structure only, like this. It is also going to have the OS blocks like this. Like this.
இல்ல இது வந்து கொஞ்சம் நியூ தான். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நியூ கான்செப்ட். ஓகே, அசியூம் தட் இட் இஸ் அ டேட்டா ஃபைல். ஓகே, இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ இட் இஸ் an OS file dedicated for Oracle. May I correct? ஏன்னா Oracle is simply a software இல்லையா? ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து OS டிபெண்ட் பண்ணி தான் எல்லாமே பண்ணுது. ஸோ இது ஒரு டேட்டா ஃபைல், பட் இது வந்து OS ஃபைல் தான், பட் இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி யூஸ்டு ஃபார் data file as a data file. Okay, assume that each of size is 2k. இது வந்து 2k. See, this is 2k, this is 2k, and this is 2k, and this is 2k, like that it will be. Assume Okay. the size of the each block is 2k. This is logical. Guys, you should understand one thing. This is logical splitting. Okay, Okay. see இப்படி 2k 2k வா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் block size. Okay ba, but you are querying the table like this. You are querying the table like this. Select star from EMP. அதோட size பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 GB. So how many 2k you have to fetch? How many physical reads might occur? Each block is 2k. So நம்ம 1 GB க்கு வந்து 2k பார் பார்த்தா எவ்வளவு வரும் உங்களுக்கு? எத்தனை reads வரும்? IO physical reads will be less or higher? Higher, ma'am. It will be very higher, no? Yeah. If the physical read is high, definitely the response time will be high. If the response time is high, obviously the performance will go down. Both are inversely proportional. Understood? Yes, ma'am. புரிஞ்சதா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? அதுக்கு வந்து ஆரக்கிள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான் என்ன அப்படின்னா, ஓஎஸ் பிளாக்கோட சைஸ் என்னன்னா 2k தான் இல்லையா? ஓஎஸ் பிளாக் இஸ் ஆஃப் சைஸ் 2k. ஆரக்கிள் என்ன பண்ணிட்டான், ஓஎஸ் பிளாக்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அதோட பேர் வந்து ஆரக்கிள் பிளாக்னு வச்சிருச்சு. இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். பை Okay. டிஃபால்ட் உங்களுக்கு ஆரக்கிள் பிளாக்கோட சைஸ் என்னவா வரும்? 8k. ஸோ 8K. Okay. இப்போ நீங்க ஆரக்கிள் டேபிள் நீங்க ஏதாவது ஃபெச் பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்படி தான் டேட்டா எடுத்துட்டு வரும்? 2k 2kவா எடுத்துட்டு வராது. எவ்வளவு எடுத்துட்டு வரும்? 4 blocks எடுத்துட்டு வரும் 4 blocks. அட் அ Yes, ma'am. டைம்ல. பட் எனக்கு ஆரக்கிள்ல எனக்கு இது இருக்கும், சான்சஸும் இருக்கு. ஐ கேன் சேஞ்ச் தட் டு 16k. இட்ஸ் அவர் விஷ். நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆரக்கிளோட பிளாக் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும், அட் அ டைம்ல 8 பிளாக் எடுத்துட்டு வரும். ஸோ த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வில் பி less. Yeah, response time will be less. So the performance also will be higher. Higher. Understood? So இதுதான் என்னது, Oracle block. In Oracle, reads will occur in the form of Oracle blocks only, not in the form of OS blocks. இது வந்து separate structure, logical structure. It is only for Oracle, not for any other thing. புரியுதா? Yes, ma'am. This one. So இன்னொன்று, on collection of Oracle block we will call it as a extent. Collection of extent we will call it as a segment, and the collection of segment we will call it as a table space, which is mapped to data files in Oracle. Wait, I'll explain this. Extent na enna, segment na ennaங்கிறது நம்ம பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுங்க. பட் இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு, data is going to be stored in the form of blocks only. So இந்த block ஓட structure என்ன? Next level. Assume இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த ஒரு block இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு block-ஓட structure இது. புரியுதா? Internal, next level. Okay, எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, there will be 3 splittings. There will be 3 splittings. This is a row header, and this is the T space, and this is a row data. Like this, there will be 3. This is the anatomy of Oracle block. Understood? Yes, ma'am. இது வந்து அசியூம் பண்ணிக்கோங்களேன், இதை நான் கலர் பண்றேன். Each and everything is a, this is one Oracle block. இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது, Oracle block. Okay, like this. ஸோ ஒரு Oracle block-ஓட இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத எங்க எழுதிருக்கு. ஸோ இங்க நான் 8க்கு பதிலா என்ன எழுதணும், இப்போ 8Kன்னு எழுதணும். சாரி, 2K பதிலா 8K. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, see, this is first Oracle block, and this is second Oracle block, like that. அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், group ஆயிட்டே வரும். This is the Oracle block 1, and this is Oracle block 2, like this. Oracle block 3, block 4, block 5, like that. So collection of Oracle block என்ன பேர் சொல்லுவாங்க, extent. அந்த collection of extent க்கு பேரு segment. ஏன் இது இவ்வளோ இருக்கு, இதோட இது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ இப்போ இதுல 3 Oracle block-க்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 8K block ன்னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? It is a by default, it is of 8K.
8K, right? By default, it is 8K. There are three things are there. Row header. The first one is a row header. Header. Contains block ID. இந்த block ஓட ID என்ன? Okay. Row ID. Row ID for each record in the block. Address. Row ID அப்படின்னு சொல்லலாம், அப்படி இல்லைன்னா info or details about each record in this page, in this block. Understood? So this is what we'll call it as a what? Row header. Okay. And then this is for free space. This is free space and this is called row data. இப்போ உங்க பேஜோட சைஸ் வந்து உங்களுக்கு 8K அப்படின்னா 1K வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆயிரும்? 1K for header. Okay. And this 1K for free space. 1K for 6K. Okay. 6K for row data. இப்போ நான் ஒரு ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் வந்து எங்க ஆகும்? ஒரு லொகேஷன்ல இங்க இன்சர்ட் ஆகும் இல்லையா? If I'm inserting a record, the first record will be inserted. So ஒரு ரெக்கார்ட் வந்து இன்சர்ட் ஆயிரும். ஸோ இந்த இன்சர்ட் ஆனோடனே என்ன ஆகும்? இந்த ரெக்கார்டோட ரோ ஐடி எங்க ஸ்டோர் ஆயிரும்? பிளாக் ஹெட்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிரும். புரிஞ்சுதா? பிளாக் ஹெட்டர். This is what you will call it as a what? Block header. Block header. So அதுல இருந்து என்ன ஸ்டோர் ஆயிரும்? ரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயி ஐடி 100. எம்ப்ளாயி ஐடி 100 டீடைல் எதுல இருக்கு? இந்த ரோல இருக்கு. இந்த பிளாக்குக்குள்ள there are so many addresses. Suppose my record is of size 1K. So this can hold 6 records, no? Assume that if your record is of size 1K, this particular row data can hold 6 records. So information about these 6 records will be available on the row header. Or I can instead of row header, I'm writing as a block header. That will be the proper, no? Instead of the row header. Perfect. Okay, so this we will call it as a block header. Understood guys? This one. This is how the block looks like. புரியுதா? Understood? Okay. See, so இப்போ இந்த blockல, so இப்போ புரிஞ்சுச்சுல, each and every blockக்கு there will be a memory address. அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாக்கு என்னவா இருக்கும்? memory address இருக்கும். அந்த இதுதான் நம்ம என்ன நீங்க சொல்றோம்? row ID ன்னு சொல்றோம். தெரியுதா? எப்படி இந்த row ID வந்து இது வந்து blockல இருக்கு. எந்த blockல இருக்கு? எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்? இந்த row ID சேஞ்ச் ஆகும். புரியுதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்களேன், இதோட ரோ ஐடி என்னவா இருக்கு? AAA, SJCAA, something is there, right? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? கனெக்ட் சிஸ்டம் கேஷ் ஒராக்கிள். நான் வந்து சிஸ்டம் யூசர்ல இருந்து சிஸ்டம் யூசரா கனெக்ட் பண்றேன். ஓகேவா? கிரியேட் டேபிள் தி ஐடி நம்பர். விண்டோஸ்ல எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஐ கேன் கிவ் த அப் ஆரோ. But with Linux also it's a torture. Insert into key values 1. Select row ID, ID from என்ன வருதுன்னு பாருங்க. AAA, SJ, CA பதிலா என்ன வருது பாருங்க. CA பதிலா என்ன அட்ரஸ் மாதிரி இருக்கு? DAN மாதிரி இருக்கு. ஓகே, லாஸ்ட்ல வந்துட்டு 5AAA பதிலா என்ன ஆயிருக்கு? BAAA. சோ இது ஒரு வேற பேஜ்ல ஸ்டோர் ஆகுது, வேற பிளாக்ல ஸ்டோர் ஆகுது. தெரியுதா? இந்த பிளாக்கோட அட்ரஸ் வேற, அந்த பிளாக்கோட அட்ரஸ் வேற. ஓகே, சோ both are different. See, இது வந்து இன்னும் டீடைல்டா நம்ம பாப்போம். இப்போதைக்கு வந்து மேலோட்டமா தான் சொல்லியிருக்கேன். இல்ல இன்னும் டீடைலா பார்க்க நிறைய இருக்கு. I'll explain on that. சோ இப்போ உங்களுக்கு ரோ ஐடினா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சது இல்லையா? கிராஃபிக்கலா நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. டேபிள் ஸ்பேஸ்ல எப்படி அலோகேட் ஆகும்னு சம் கலர்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு நான் கிராஃபிக்கலா ஐ வில் ஷோ யூ தட். அது இப்பவே எடுத்தா ரொம்ப உங்களை இழுத்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நெக்ஸ்ட் 5th சாப்டர் தான், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ now you understood what is a row ID. Correct? So now what I'm doing, I'm connecting as a sys again and I'm giving a select star from T2 underscore index. Okay, so there are 3 records in it. So what I'm going to do, I'm going to create an index for this. Okay, but before that I'll confirm one thing. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த பேஜ்ல நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஓகேவா? ஒரு டேட்டா ஃபைல்னா என்ன,
In that data file, what is a block? Block. What is the difference between Okay. OS block and what is the difference between Oracle block? Oracle. In OS block la use panna, there will be a performance delay. To avoid that, Oracle introduced its own logical mechanism, logical hierarchy. That's என்னது Oracle block. Oracle block ஓட default size வந்து 8K. It could be modified later also. Okay. Okay. And after that, in the block ஓட details என்னவா இருக்கும்? Yeah. என்ன ஏன்டா கதவு பூட்டிட்டு போற? சரி அப்பா சொல்றத கேளு, தயவு செஞ்சு கொஞ்ச நேரம் ஆடாத. என்ன கேட்டேன்னு தெரியுது உங்களுக்கு? உனக்கெல்லாம் அறிவு இருக்கான்னு வந்து கேக்குறேன். உனக்கெல்லாம் அறிவு இருக்கான்னு வந்து கடவுளே, பசங்க கிட்ட என்னெல்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே. Yeah. Yeah, 1 month. Huh? আমার আমরা তুমি কোটি কোটি
Yeah. So here till the block we discussed, right? What is Oracle block we discussed, and that what are all the components of Oracle block, like in the block la என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படினு பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? Block header, free space and the raw data. Guys, are you listening? Yeah, ma'am. Yeah. Yeah. Yes, ma'am. So in that, okay. So okay, see, block header, free space and the raw data, there are three. Okay, block header ல என்ன இருக்கும்னா இந்த block எந்த ஃபைல்ல இருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? This block contains இந்த block எந்த ஃபைலோட லொகேட் ஆயிருக்கு. ஏன்னா Oracle டேட்டாபேஸ்ல ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இட்ஸ் a growing nature. எவ்ரிடே வந்து மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இன்சர்ட் ஆயிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மல்டிபிள் டேட்டா ஃபைல் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பிளாக், இந்த Oracle block எந்த டேட்டா ஃபைல்ல இருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஓகேவா? ஃபைல் ஐடி, இந்த பிளாக் ஹெட்டர், அந்த ஃபைல்ல இந்த பிளாக் எத்தனையாவதா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக்ல என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, ஒவ்வொரு ரோ அட்ரஸ், ரோ ஐடி ஆஃப் ஈச் ரெக்கார்ட். ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி மெயின்டைன் ஆன் த பிளாக் ஹெட்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகேவா? ரோ டேட்டானா என்ன அப்படின்னா, suppose if you are doing the insert, that inserted record will come into this raw data part. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும். 1K ஓகே, இட்ஸ் ஃபார் கோயிங் ஃபார் ஹெடர். ஓகே, 6K வந்து டேட்டாக்கு போயிடுச்சு, இந்த 1K ஏன் நான் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்? இட்ஸ் அ வேஸ்ட். நோ, வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னா, இப்போ கொடுத்துருக்கிற ரெக்கார்டை நீங்கள் இன் ஃபியூச்சர் யூ மே டூ த அப்டேட். நோ, இன்சர்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இனிஷியல் யூ கிரியேட்டட் நேம் வித் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ், பட் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த நேம் ஃப்ரம் 5 கேரக்டர்ஸ் டு 20 கேரக்டர்ஸ். ஸோ தட் இன் த டேட்டா வில் க்ரோ. இருக்கிற உள்ள பிளாக்ல வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும், இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வில் பி யூட்டிலைஸ்ட். So this is Okay. dedicated for future updates. Okay, future updates. Understood? Yes, ma'am. Yeah, future updates தான் இது யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இப்போ நான் ஒரு ரெக்கார்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன். அந்த ரெக்கார்டோட சைஸ் வந்துட்டு ஒரு 5K. ஸோ அது ஒரு பிளாக்குள்ள ஃபில் ஆயிருமா? ஒரு பிளாக்ல ஃபில் ஆயிருமா 5K? ஓகே, பட் அதுல அதே இல்ல வந்து நான் இன்னொரு ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்றேன். அதோட சைஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு 5K. அப்ப என்ன ஆகும்? ஸோ இதுல வந்து ஒரு 1K வந்து ஸ்டோர் ஆகுமா? இதுல 1K ஃப்ரீயா இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. Remaining 4K will be allocated on the next block. Okay. அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா row migration, Row row chain. See? Row chain and சொல்லுங்க. இப்போ இந்த பிளாக் எங்க மூவ் ஆகுது? இப்போ வந்து இது பிளாக் 1, பிளாக் 1ல இருந்து பிளாக் 2 மூவ் ஆகுதுன்னா எங்க மூவ் ஆகுறோங்கிற டீடைல் இந்த ஹெட்டர்ல இருக்கும். ஒன்னு. ரெண்டாவது, இப்போ எந்த பிளாக்கு மூவ் ஆச்சோ அந்த பிளாக் ஹெட்டர்லயும் இந்த ரோ எங்க இருந்து மூவ் ஆயிருக்குங்கிற டீடைல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ போத் வில் பி அவைலபிள். ஸோ திஸ் இதை தான் என்ன சொல்லணும், ரோ செயின் அண்ட் ரோ மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? அது புரியுது? ஸோ திஸ் வி ஹவ் டன் ஃபுல்லி. ஓகே, இது முடிஞ்சதா? ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் கிரியேஷனுக்கு போகலாமா? Create index name 1 on t2 underscore index of id. So என்னாச்சு, என்ன சொல்லுது? Index created. பட் ஆக்சுவலா பேக்கெண்ட்ல என்ன நடந்திருக்கு இதெல்லாம் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல்ரெடி there are 3 records. அந்த 3 recordsக்கு என்ன இருக்கு? row IDs ஆல்ரெடி இருக்கா? Yes, ma'am. 3 recordsக்கு என்ன இருக்கு? row ID இருக்கு. That we know. So row ID plus எந்த காலத்துக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம்? ID காலத்துக்கு இல்லையா? In this table there are two columns, ID column and the name column. We set the index for which column? ID We set column. an index for which column? ID column. Yes. Right? So what it will happen, நீங்க எந்த காலத்துல இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த காலம் plus row ID column அது ரெண்டுமே என்ன ஆகும்னா காப்பி ஆகும். Okay. Understood? Yes, ma'am. So அது காப்பி ஆயிட்டு it will occupy the separate storage. உங்க டேட்டாபேஸ்ல என்ன பண்ணும்? செப்பரேட்டா Separate storage store. ஒரு ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணும். Okay. அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் செக்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. See,
இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தது எல்லாமே டேபிள் தான் இல்லையா? யூ நோ ஒன்லி டேபிள். பட் இப்போ சொல்லுங்க, இஸ் தேர் அ டேபிள் கான்செப்ட் இன் த டேட்டாபேஸ்? டேபிள் ஒன்னு இருக்கா? டேபிள் ஒன்னு கிடையவே கிடையாது இல்லையா? Yes. Everything is getting stored on the blocks. எல்லாமே எதுல தான் ஸ்டோர் ஆகுது? பிளாக்ல தான் ஸ்டோர் ஆகுது. Blocks. ஓகேவா? So there is no concept called table. Table. So அப்ப நான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? என்ன allocate ஆகுது? Segment will get allocated. Yes, please understand. Segment. Whenever, very very important point. Whenever creating the table in Oracle, that name one segment will get allocated. ஓகேவா? சோ அந்த செக்மெண்ட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? செக்மெண்ட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? எக்ஸ்டென்ட். எக்ஸ்டென்ட்டுக்குள்ள Oracle block. Oracle block குள்ள again OS OS block. Ultimately, all our data is getting stored under the OS block. Blocks. But logical collection of those blocks, we are giving a name as a segment. புரியுதா? இப்ப பாருங்களேன், உங்களுக்கு நானே காமிக்கிறேன். இப்ப நம்ம இதுல என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? T2 underscore index கிரியேட் பண்ணிருக்கேனா? Yeah. ஓகேவா? We have a db underscore segments அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டாபிக். என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பாப்புலேட் ஆகும். Select segment underscore name, comma segment underscore type from user underscore segments. வெளியே வந்துச்சு. one minute. வெளியே வந்துச்சு. Control C கொடுத்தோன்னே வெளியே வந்துச்சு. So where segment underscore name is equal to T2 underscore index. தெரியுதா உங்களுக்கு? என்ன டைப் ஆஃப் செக்மெண்ட் சொல்லுங்க? டேபிள். சோ நீங்க செக்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணல. நீங்க கிரியேட் பண்ணது என்னதான்? டேபிள். சோ டேபிள் இஸ் a logical structure. டேபிள் அப்படின ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. The moment you are creating a table, with that name one segment will get allocated on the back end. செக்மெண்ட்டுக்குள்ள என்ன இருக்க போகுது? blocks, extents and blocks. சோ நீங்க எப்பலாம் ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்றீங்களோ ரெக்கார்ட் எல்லாம் எதுல தான் போய் உட்காரும்? பிளாக்ல தான் போய் உட்காரும். இப்போ நான் இதுக்கு பதிலா இப்போ ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா? வாட் இஸ் தட்? அந்த நேம் என்ன கொடுத்தோம்? இண்டெக்ஸ் நேம் I name 1 ன்னு நினைக்கிறேன்ல. இண்டெக்ஸ் நேம் see இண்டெக்ஸ் செக்மெண்ட் உட்கார்ந்திருக்கா? which means what? நான் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ண உடனே என்ன இருக்கு? ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு செக்மெண்ட் அலோகேட் ஆயிருக்கு. see இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். only two objects will occupy that space in the database. ஒன்னு வந்து இண்டெக்ஸ், ஒன்னு வந்து டேபிள். understood? so சார்ஜர் மட்டும் எடுத்து லேப்டாப். understood? so other than that நீங்க Oracle நிறைய படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? views, synonyms, sequences நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. constraints. so everything will be stored as an entry. it will not occupy a space on the database. எதுக்கு மட்டும் தான் செக்மெண்ட் allocate ஆகும்? ஸ்டோரேஜ் allocate ஆகும். where two objects, the one is index and next one is a table. so இப்போ என்ன ஆச்சு? இண்டெக்ஸ்ல என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கும்? now the index contains two columns. what are all the two columns the index is containing according to our example? என்னென்ன காலம்லாம் இருக்கும் இண்டெக்ஸ்ல? இப்போ ஐடி, no not name, ஐடி காலத்துக்கு மட்டும் தான் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஐடி and along with the id there will be a row id. understood? புரியுதா? It's understood or not? so the index is occupying a space, I told you, right? so இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm inserting some more record into the table, same table. T2 underscore index values 4 comma d 4 comma d கொடுங்க. okay 5 comma e. இந்த ரெக்கார்டுக்கு இண்டெக்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணுமா? ஸோ நம்ம எப்போ இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்கும்போது இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம்? when we create an index, while we creating the index, how many records are in the table? How many records? 3. But now we have inserted 2 more records, you know. The Yes. index will be updated automatically on the back end. Okay. இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? back end index automatically update ஆகும். So it's very important. So index will be created by default. See, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'll insert some more records. Okay, wait. Insert into T2 underscore index
Select star. இது தெரியும் இல்லையா? சப்குரி யூஸ் பண்ணி நான் இன்சர்ட் பண்றேன். அதே டேபிள்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணி அதே டேபிள இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? See, select count of star from T2 underscore index. எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ டேபிள்ல? 120 ரெக்கார்ட். ஸோ இப்போ ஒன் மோர் ரெக்கார்ட் ஐம் இன்சர்ட். ஏன் இதை இன்சர்ட் பண்றேன்னு சொல்றேன். இன்சர்ட் இன்டூ T2 underscore index values F 100, F. ஓகேவா? ஏன்னா நான் 100 இன்சர்ட்டே பண்ணல. ஸோ ஐம் கிவிங் எ கமிட். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன், செட் ஆட்டோ ட்ரேஸ் ஆன். சாரி, set auto trace and I have given. Now I am giving it select star from T2 underscore index where ID equal to 100. So if ID காலத்துக்கு index இருக்கா இல்லையா? ID காலத்துக்கு index இருக்கா இல்லையா? In the T2 underscore index table, whether this Yes. it is there. Yes, Just to be created. So control will never go to the table segment directly. The control will go to the index first. Indexல போயிட்டு indexல இருந்து ID 100 ஓட row ID என்னங்கிறது fetch பண்ணும். Okay. ஓகேவா? row ID fetch பண்ணி டைரக்டா அந்த row ID ல இருந்து ரெக்கார்ட் fetch பண்ணி யூசருக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணிடும். So this is how it will work. Okay, see, we will check. Can you see? Select statement. Table access by index row ID. Index row ID. Index range can happen. It's not a full table scan. தெரியுதா டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? Yes, ma'am. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பார்த்துக்கோங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ். Suppose same query I'm giving like this. Select star from P2 underscore index where ID equal to 1 I'm giving. Okay, now you could see. என்ன ஸ்கேன் தான் போயிருக்கு. Index. Yes, ma'am. Select star from P2 underscore index where ID in 1, 2, 3, now how many records? 128 records. Can you see now? Now it is going to the which one? Index range scan. Yes, ma'am. இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. Can you see? In list operator. தெரியுதா? In list operator. Interact. Yes. Also will be given. Right. இதை இன்னும் நல்லா புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வெயிட் பண்ணுங்களேன், 2 minutes. Insert into P2 underscore. கமலேஷே இங்க பாரு. ஹலோ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, sir. Yes, one new coming. எவ்வளோ படுக்க முடியுமோ அவ்வளோ படுக்க இருக்கிற எல்லா பொம்மையும் வந்து வெளியே போட்டு உள்ள போட்டுனா காய்ச்சலும் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு என்னென்னத்தெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது. ஃபுல்லா ஃபீவர் ஃபுல்லா 60,536. இது பத்தாது. வெயிட் பண்ணுங்க. செட் ஆட்டோ நான் கேட்குறேன். அரை மணி நேரத்தில் நான் வந்து insert into T. ஆமா, அதுக்கு தான் இது என்ன பாப்புலேட் பண்றதுக்கு தான் இது. ஏன்னா இப்ப பாருங்களேன், செலக்ட்
Okay. Count of start from T2 T2 underscore index. index So எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு 6 lakhs ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு 65 இல்லையா 9. Yes, யா ma'am. ரெக்கார்ட்ஸ் இதோட நான் இன்னொரு ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்சர்ட் இன்டூ T2 underscore index and give it 1000 comma yes like created commit also have given. Now I'm giving a select star from T2 underscore index where ID equal to 1000 I'm giving. So out of 6 lakhs 59,457 records, only one record I'm doing. Set. போயிட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் இருக்கட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் கதவு திறந்துருக்கட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் see can you see index range scan ஓகேவா பட் இதே இது 100க்கு பதிலா சாரி 1000க்கு பதிலா நான் 100 கொடுக்குறேன் எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கு 4096. வெயிட் a minute இதுக்கு இண்டெக்ஸ் யூஸ் ஆக கூடாது அதுக்கு தான் நான் கேட்கிறேன் ஏன்னா whenever we are querying the less number of records அப்போ மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிமைசர் வந்துட்டு இண்டெக்ஸை சூஸ் பண்ணும் ஒரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு மேல இப்போ 4% or 6% ரெக்கார்ட்ஸ் மேலே நீங்க query பண்ணீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் will be omitted automatically it will go for a full table scan that is what I am trying to say இப்போ ஒரு simple example if you are trying to read a particular topic on the book you will go with the index but instead of that you are going to read the first 50 pages of the book will you go with the index you will go to the full page by page scan only no you will turn the pages Yes, ma'am. like that whenever you are querying less number of records from the table particularly 2% of records so then only it will go with the optimizer will go with the index based scan otherwise it will go with the full table scan only okay so அதை மட்டும் difference மட்டும் நான் காமிச்சிக்கிறேன் then we'll move further hmm. It will இது ரன் ஆகட்டுமா ரன் ஆகி முடிச்சது நம்ம பார்க்கலாம் மீன் டைம் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் சம் அதர் டாபிக்ஸ் ஏன்னா இது இன்னும் Okay, ma'am. ரியல் டைம்ல எவனாவது வேர் கிளாஸ போடாம ஓட விட்டான்னா இப்படிதான் சுத்தும் இப்ப என்ன ஆயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா அப்படி இல்ல see the entire database buffer cache full ஆயிட்டு இருக்கு தெரியுதா data file the data will come from data file to the database bufferல இருந்து என்ன ஆகும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் டோர் மட்டும் க்ளோஸ் பண்றேன் இவங்க ஆள்
வெரி சாரி. சி ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் இந்த டேட்டா பேஸ் பஃபர் கேட்ச் ஃபுல்லாகி டேட்டா உள்ளே போகும். அப்படி போனால் என்ன ஆகும்? ஸோ ஒரு சர்டன் லிமிட்ல டேட்டா பேஸ் பஃபர் கேட்ச்ல உங்களுக்கு ஸ்பேஸே இருக்காது கரெக்டா? ஸோ இப்போ ஒரு 1 GB நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா 1 GB கட்டாயம் ஃபில் ஆயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? No. ஸ்லோ ஆகாது. இட் லைக் ஸ்லோ தான் ஆகும். பட் எதனால ஸ்லோ ஆகும்னா Oracle will apply for the mechanism called LRU. Oracle வந்து LRUங்கிற மெக்கானிசம் அப்ளை பண்ணும். LRU means the least recently used. Okay. இப்போ database buffer cache which of the block is used long time back, that block will be aged out or it will be removed from the database buffer cache. Understood? ஸோ எந்த Yes, ma'am. பிளாக் வந்து ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணலையோ அதை பண்ணி என்ன பண்ணிடும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணும். ஸோ அதை செக் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நியூவா வர டேட்டாக்குள்ள வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கலா ப்ராசஸ் வில் கோ ஸ்லோ டவுன். ஸோ இவனே ஒருத்தனே இது பண்ணிட்டு இருந்தா அடுத்து வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நெக்ஸ்ட் வில் கோ வித். ஸோ இதுக்குமே யூஸ் பண்ணல, இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணல. ஓகே வில் வெரிஃபை. இன்னுக்கு பதிலாக வேற கொடுத்து பார்க்கலாம். Wait a minute. Select star from T2 underscore index where ID greater than 1. So the entire table is keep apart. Right? So now you understood, no? So why the real time la யாராவது ஒரு செலக்ஷன் போட்டு இப்படி ரன் ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா ஆப்ஷனே இல்லை போய் அவன் செஷனை கில் பண்றது தவிர என்ன தெரியுமா ஆகும்? We have a concept called long running queries. Which query is running for a longer time? We have to take that list. Then we need to find out why the query is taking longer time. Is there a problem with the user or is there any problem with the optimizer selection? Which kind of optimizer plan it is choosing, whether it is full table scan or index based scan, or index is required but the index is not created by the user. So which kind of option? So everything you need to select. நம்ம என்ன பண்ணணும்? We need to analyze it. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்போ வரும்னா ஒரு 1 or 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆவீங்க பார்த்தீங்களா? In that case, you will face these kind of errors, these kind of issues. புரிஞ்சுதா? அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கை வந்து எங்க தான் போகும்? லாங் ரன்னிங் queriesக்கு போயிட்டு டைரக்டா செஷன் ஃபில் பண்ணுவீங்க. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Why the index not has been created? So you will create the index automatically. In that way, we have to react for that problems. Understood? இது Yes, ஒரு ma'am. முடியட்டும் பார்க்கலாம். So now shall we start with the update? இண்டெக்ஸ் பத்தி ஒரு ஐடியா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது இண்டெக்ஸ். Did you get any idea about the index now? This is fine. Index related thing whichever we discussed till now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. இல்ல புரியல அப்படின்னா see if you need more clarity please let me know. I'll tell you. Please go through the document. If you need Okay. more doubts, if you have more doubt, then I will discuss one more time also. Okay? Okay. The diagram on the we'll discuss one more time little later on the table spaces. So now we will go with the second case study update. Ready for confusion? Second case study update. Okay? So enna nadakkum? For example, the user is firing the command like this. Update EMP set salary equal to 10,000 where ID equal to 100. If it is like this, கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்க உங்க பின்னாடி வர முடியாது. தம்பி இங்க விளையாடலையா? இங்க நீ உட்காந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ்ல விளையாட அம்மா வந்துருவேன். தம்பி என்னால வெளியே வர முடியாது, நீ கீழே எங்கேயாவது ஓடிடுவேன். தயவு செஞ்சு கோச்சுக்கிறாத, 1/2 மணி நேரம் டைம் கொடுங்க. அம்மா வர வரை வீட்டை காண்டாது, தேட முடியாது, என்னால அப்பா அடிப்பாங்க. வந்து பதில் சொல்றா. நோவா பேச வேணாம். இங்க உட்காந்து விளையாடுறா, இங்க உட்காந்து விளையாடு. 1/2 மணி நேரத்துல வந்துருவேன் நானு. இங்க உட்காந்து விளையாடு. கதவு பூட்டாதே தம்பி. அடி கதவு தர. இங்க நம்ம பெரிய பையன் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அது கொஞ்சம் நாள் இருக்கு. கீழே ஓடாத, செகண்ட் ஃப்ளோர் போடாத, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போடாத. அம்மா போன் இருந்தா சரி, ஓகே. வீட்டை மட்டும் தாண்டி பாரு, என்ன நடக்கும்னு பாக்குறேன்.
say update EMP, set salary equal to 10,000, where ID equal to 100. Okay, assume old salary is old salary is 8,000. Assume. Okay, va. So and the Okay. user order salary வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 800, 8,000. But now we are changing that to 1,000. So what are all the steps will occur? What might be the first step? What might be the first step? What may be the first step? So, Exactly. Pass. Fine. And then fetch. So usually fetch stage la enna nadakkum? The data will be displayed to the user. Am I correct? But in this stage, what would be the output of this query? This query will give the message, or query will give the result set, which will be displayed. Message, right? பாருங்க. See, இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? query அதே தான் ரன் பண்ணிருக்கேன், பட் உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கு? Even though ID equal to ID greater than 1 நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? So even though this ID column, see, this is the command I fired, right? In that, even though ID column is having an index, index is never utilized by the optimizer because we queried multiple records. That's why. தெரியுதா உங்களுக்கு? particular record query பண்ணும்போது மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? Index. So usually என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, if you are querying less than 2 to 4% of the records from the table, that time the index will be utilized. If you are querying the record more than that, in that case, index will be omitted by the optimizer to improve the performance. Understood? ஏன் அப்படிங்கறத yes. வந்து நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க. We'll discuss some more concept, you will understand that. Okay. Got it? Okay. So now I'm trying some update query. See, update t2 underscore index set name is equal to some else equal where id equal to 1000. I'm giving the command like this. Index में உங்களுக்கு எப்படி நடந்திருக்குன்னு தெரியுதா? Update operation based on the index range scan because particular value I'm updating. Could you see? Update activity is happening. Hash value தெரியுதா? Hash value, plan hash value. Syntax and semantics of the query verified. Hash value generated. So then execution plan also done. So what kind of execution plan the optimizer has chosen now? Full table scan or index based scan? Next. Index. But see, now, suppose if I'm the execute, oh, you can give me the command as set auto train off. இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன மெசேஜ் சொல்லுது உங்களுக்கு? பண்றோம் updated. But இது எதுவுமே ரிசல்ட் செட் கொடுக்கிறது இல்லை. It is giving only the meaning. How many records got updated? Understood? Yes, ma'am. But in the one row updated அப்படிங்கிற மெசேஜ் வரதுக்கு முன்னாடி பேக் எண்ட்ல என்னென்னலாம் நடக்கும்? That we are going to discuss now. Right? So here also the fetching will occur. I told you, fetch will occur. That's fine. See, because the data can't be updated directly into the data file. This is clear, no? Can we update the data directly to the data file? இங்க போய் direct data file update பண்ண முடியுமா? Can we update directly to the data file? No. Part No. of the data must be taken from data file. It means storage, secondary storage, and that should be loaded to the database buffer. In the database buffer cache only, all the modification, insert. Suppose if you're inserting anything newly, that will be inserted into the database buffer only. If I'm deleting, it will be deleted from the buffer only. So everything can happen through buffer only. That name is database buffer cache. Understood? So now initially, data containing block. So which block is having a data? Data containing block and empty block will be fetched. Will be fetched to database buffer cache. First step என்ன அப்படின்னா, see, ரெண்டு block எடுத்துட்டு ஓகேவா? It will take 2 blocks from data file. What is the purpose of that? I'll tell you. See, yes, here it is. See, in the data file,
everything is stored in the form of segments you are aware of already, right? All tables stored in the form of segments internally containing a external internally containing a block internally containing a OS block. So that hierarchy we discussed already. Am I correct? இப்போ என்ன ஆகும்னா சப்போஸ் இப்போ என்னோட டேட்டா பிளாக் இப்போ இஎம்பி அப்படிங்கிற டேபிள் இங்க இருக்கு அப்படின்னா இஎம்பிங்கிற எந்த எந்த பிளாக்ல இஎம்பி 100 ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அந்த பிளாக் பிளஸ் ஒரு எம்டி பிளாக்கையும் சேர்த்து இங்க எடுத்துட்டு வரும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. there are two blocks will be fetched. One is a data containing block and next one is this empty block. ஏன் அப்படின்னா see yes see old block for storing the old empty block for storing the old data. Old data ன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 8000. the first step என்ன பண்ணும்னா இந்த ஆக்சுவலா வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கு டேட்டா பிளாக்ல see what value is available on the data block 8000. 8000 is the old value according to our example. May I correct? என்ன Yes, ma'am. பண்ணுவோம் initially this 8000 will be moved to the empty block and then the new value 10,000 will be added to the data block. Get it. Okay. Understood? This is the first step. Two blocks will be fetched from the data file and one is the which block is going to be modified. That block plus one empty block will come. So the use of the empty block is to hold the old value. When it might be useful? Any idea? When it might be useful? For Any reuse. idea? Reuse. When this 8,000 needed for the user? எப்போ வந்து 8,000 வந்து தேவைப்படும்? The moment if you are giving the rollback. Yeah. If you are giving a commit, 8,000 is not required because commit means that the 10,000 is going to be stored permanently to the data file. But if the user is giving the rollback, from where the old data will be supplied? That will be supplied from that old empty block. That's the reason empty block is holding the old data. Is that clear? First point, Purjada? Okay. After that, see, now one change occurred on the database. No, one data has been modified on the database. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, wait, I'm writing that also. So, initially, data containing block and empty block will be fetched from data. Will be fetched. So, this empty block will come from undo table space. I'm writing, we'll discuss later. You know, marandra kuda table space. So, old value will be moved from data block to empty block. And then data block updated with new values. Understood? Data block updated with the new value. See, now one change occurred on the database. Am I correct? Now one change occurred on the database. Yes or no? Yes, ma'am. So, to indicate this change, one redo entry will be generated. One redo entry will be generated. And inserted into the redo log buffer. Is it clear? The step Purjada. I'm moving back to the diagram. Wait. Can you see redo log buffer cache? ஒரு மெமரி கான்செப்ட் இருக்கும் redo log buffer cache. ஸோ இப்போ ஒரு சேஞ்ச் நடந்துருச்சு அப்படின்னா இம்மீடியட்டா அந்த சேஞ்சை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு redo log என்ட்ரி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேவா? redo log என்ட்ரினா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள். redo log entry is a combination of what is the old data. Okay, old data in according to our example 8,000. Okay, and what is the new data? New data is 10,000. And what is the username? Okay, comma username is this. Okay, and then what is the timestamp? It's not a timestamp in the sense like a date, month, year, hours. Minutes, seconds. Yeah, hours, minutes, seconds, milliseconds, and time zone. Plus 5.30. Varulaya, Indian Yes, ma'am. coordinate.
5.30 எல்லாமே கேப்சர் ஆகும் உங்களுக்கு. இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டைம் ஸ்டாம்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி டைம் ஸ்டாம்ப் ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yeah, ma'am. எஸ்கியூஎல்ல படிச்சிருக்கேன். ஓகே. ஸோ அலாங் வித் தட் statement ID, transaction ID, because each and every transaction has its transaction number. Okay, transaction ID எல்லாமே என்ன ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும். Simply I can say redo entry will be created in such a way to reconstruct the statement. புரியுதா? redo entry இருந்தா with the help of the entire statement நம்ம என்ன பண்ண வைக்கலாம் திருப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். Understood this one? All these details நான் இங்க நோட் பண்றது மட்டும் கிடையாது. Along with that some other details also will be saved. So redo entry will be generated in such a way that the entire statement can be reconstructed. Like that it will be generated. So now only the redo entry generated, right? Hereafter only after this one row updated message will புரியுதா? ஒரு row update ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நடக்குன்னு புரியுதா? Yes, ma'am. Yeah, again I'm repeating for one more time. See, initially parsing will occur, execution, fetching will occur. In that fetching step, the data will be fetched from the data file and it will be placed into the database buffer cache. Along with that, one empty block is also getting pulled. What is the purpose of the empty block means? To store the old data. According to this example, old data is 8,000, that is moved to the empty block, and the new data 10,000 is moved to the data block. Right? So now one change occurred on the database. To indicate this change, one redo entry will be generated by the server process. So the redo entry is a combination of the old value, new value, which user is doing, what is the statement ID, what is the session ID, and what is the transaction ID, and which time that it is occurred. All those details will be captured on the redo log buffer. After that only, the user will get the messages one row updated. Understood? புரியுதா? Yes. Yes, புரியுதா இல்ல புரியுற மாதிரி இருந்து குழப்புதா? Yes, only 2 points. Is it clear? Shall I move? Or you want to see? You want to see that again? Yes, ma'am. Somewhat confusing. See, don't take like it's a confusion. This I'm sharing in the chat. Read it. Read பண்றீங்களா? Read for a minute. If you want, I can explain one more time also. Okay? Okay. Yeah, read it. See, whatever I'm marking on the diagram, mark that same also in your diagram. That I have drawn the diagram, no? Okay. Please mark it. Okay? Yes, ma'am. Okay. Fine. Yes, ma'am. Yes. Yeah. இன்னொரு சொல்லணுமா?
Yes, it is like a recording Yes. kind of. Yes, kind of. அண்டர்ஸ்டுட். இவ்வளவுதான் நடந்திருக்கு. Yes. ஸோ இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து யூசருக்கு என்ன மெசேஜ் போகும்? ஒன் ரோ அப்டேட்டட் ஆர் ஒன் ரோ இன்சர்ட்டட் ஆர் ஒன் ரோ டெலிட்டட். ஆஃப்டர் ஹேப்பனிங் தீஸ் திங்ஸ் ஒன்லி, ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ரீடு என்ட்ரி ஒன்லி, the user may give the get the one row updated message. புரியுதா? Yes, ma'am. Now the user modified something that is modified on the RAM simply. When it will be saved permanently to the database or permanently to the data file, the user must give the Save. commit. Right? Yes, Honestly, ma'am. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? That will sell as a simply a commit. So Save. here also I'm giving a commit. The moment that I'm giving a commit, you can say it is giving the messages commit complete. Yeah. What you will think as an end user? We are giving a commit, so it is saying that commit complete. So what might be your mentality? Our data saved permanently on the database. There won't be any loss. They will say like that. May I correct? Understood? Yeah. But still, but how the data will reach the server, that we are going to discuss. How it will reach the data file. The commit கொடுத்ததும், it is within a fraction of second it is showing the commit complete. But commit complete முன்னாடி என்னென்னலாம் உள்ள நடக்கும் தெரியணும் இல்லையா? Immediately என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, the moment if the user is giving the commit, this LGWR will be invoked. The first step. Okay. See now commit event. If the user fired a commit event, then what will happen? Okay, wow. Immediately, what will happen? To confirm the change. Change confirm பண்ணிட்டாங்களா? Commit கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி there will be a chance of rollback. But if once they given a commit, is there any chance of rollback? No. So to confirm the change, one number will be generated by Oracle. That number we will call it as a SCN. It's system Okay. change number. If you want to Number. see, we can give the query. See, select current underscore SCN from B dollar database. Select current underscore SCN from B dollar database. Current SCN என்னவா இருக்கு? 2261164. See, actually என்னன்னா, in that particular database, at a time there may be n number of users. ஒவ்வொருத்தரும் they can give the commit at each and every scenario. For each and every change, one commit will occur. For each and every commit, one SCN will be generated. Is it clear? Right? See, for example, if one more time if I'm giving a commit without doing anything, again I'm checking the current SCN. Can you see? மாறி இருக்கா SCN? So internal, lot of changes. For example, index is there, index is getting stored and index is getting committed. So there are multiple internal activity. So that's the reason the current SCN is jumped from 64 to 76. சரிதா? 12 வந்து முன்னாடி போயிருக்கு. So each and every change is mentioned by SCN. அதனால தான் எழுதிருக்கேன். To confirm the change, SCN will be generated. Is it clear? Okay, according to our example, 8,000 modified to 10,000. Okay, for that, SCN is 100. Assume like that. SCN வந்து என்னவா generate ஆயிருக்கு? 100. Suppose if one more commit கொடுத்தாங்க என்ன ஆகும்? 101, 102. Like that, it is a numeric. It's like a sequence. You know what is sequence, right? By default, it will generate the numerics. Numeric numbers will be generated. Like that, it will be. Okay. So, is it clear now? ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? Once I given a commit, what is the first step? SCN is getting generated. Okay. Yes. So now, second step is LGWR. LGWR means it is a log writer process will be invoked. Understood?
What it will do, it will Right. write the redo entries from redo log buffer to redo log file. புரியுதா? Initial redo log entry எதுல create ஆச்சு? It is created on the it is created on the redo log buffer cache memory. So the moment if the user is giving the commit, initially SN generated. The next number is SN எதுல generate ஆகும் initially. SN will be saved under the redo log buffer. Redo log buffer cache ல store ஆயிடும். Then this log writer will be invoked. So what the log writer will do? It will write the redo entries from redo log buffer to the redo log file. Is it clear? The red color. Okay, see already I told minimum of two redo log files are mandatory. Remember? Group பார்த்தோமா 3 group இருக்குன்னு பார்த்தோமா select stop from $logல group 1 group 2 group 3 like that. Assume that this is the group 1 and this is the group 2 like this. Okay, so currently log writer is writing the logs into the first file. Understood? Assume that. Okay, Yes. suppose if the first file fills, what will happen? Assume this is of size 5 MB and this is also size of 5 MB. So if this particular log file fills, what will happen? Log switch will occur. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா log switch. Okay, switching of log. Okay, log switch will occur. So log switch is an event. Please keep in mind. So log switch is an event. When it will occur? If the current redo log file is filled, automatically log switch will occur, and after the log switch, the redo entry will be saved to the another redo log file. Understood? புரியுதா? That's that one. So this log switch will trigger the process called CKPT. புரியுதா? Log switch நடக்குதா? Redo log entry initially log writer has been invoked. What the log writer done? Log writer writes the redo entry from redo log buffer to the redo log file. So there are two redo log files. Initially it is writing onto the first file. If the first file is filled, it will try to write to the second file. So that event we will call it as a log switch. So once the log switch occurs, it automatically invokes which process? CKPT process. CKPT means it is a checkpoint process. Okay. Understood? So what this checkpoint process will do? It will update the latest SCN to both control file and data file header. Okay. Wait, I'll write and you will get it. So now, minimum of 2 redo log files are mandatory. Okay, so assume log writes the log entries into the first log file. If the first log file fills, then log switch will occur, and this log switch will invoke the CKPT. That means checkpoint. கமலேஷ் ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கு கமலேஷ், ஒரு கமலேஷ் அவங்க வளரட்டும் கமலேஷ், வெளியே அவங்க போற இடத்துக்குலாம் போக முடியாது கமலேஷ். வண்டி சத்தம் கேக்குது இங்க இருந்து அடுத்த பிளாக்கு போறது, வண்டி சத்தம் எடுத்து கேக்குதா உனக்கு? அம்மாக்காண்டி இன்னொரு 10 நிமிஷம் போகுது ப்ளீஸ் வந்துரு. அது வரைக்கும் நீ இதுல மான்ஸ்டர் பார்த்துட்டு கூட்டு தயவு செஞ்சு. See, log switch புரியுதா? Log switch will invoke the CKPT. Invoke means it's triggering. Okay? Trigger the CKPT process. This CKPT process, see, this CKPT process will update the latest SCN to both
control file and data file header. புரியுதா? According to our example, what is the latest SCN? 100. So initially, என்ன ஆகும்னா, whether the control file is having any data? No. No. So it will be updated directly. Guys, understand? SCN will be updated directly to the control file. Control file as it does not contain any data. But before updating the latest SCN to the data file. See, for what purpose the 100 has been generated, guys? 100 is a SCN according to our example. 100 generated for what purpose? 8,000 is the salary value of the person. The 8,000 value modified it to 10,000. For to confirm the change only, the that SCN 100 has been generated. May I correct? Yes, அதுக்கு generate ஆச்சு. But change ஆன data எங்க இருக்கு? Where is the changed data? Modified data. It is on. It is on. Right. It is on which memory area? Database buffer cache. database. Okay. See, ஒரே ஒரு memory area தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு நேரமும். Yes or no? Yes. Yes, ma'am. What happened, Muthu and Rahim? I am confusing you a lot today. Hmm? No, not like that. See, usually architecture வந்து ஒரு 8 hours concept. ஓகேங்களா? Yes, அதாவது டேட்டாபேஸ்ல okay. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50% டைம் வந்து ஆர்கிடெக்சர் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஏன்னா இது தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டார்ட் அப் ஷட் டவுன், டேபிள் ஸ்பேஸ், யூசர் கிரியேஷன், பேக்கப் ரெக்கவரி, எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி. ஸோ யூ Okay. கேன் தட்ஸ் வை. ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 20 சாப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா கேன் ஐ சே இன் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ்? ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக. எதில் சொல்ல, இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ்? விச் ஒன் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் போத் ஆஃப் யூ? Say in English, ma'am, because some words I cannot. Okay. Muthu, you can understand. No? Fine. Okay. See, initially, the user fired the command called update. So, the update cannot happen on the data file. Storage, nothing will happen directly. It will happen only on the buffer. So, what it is doing, it is fetching the data block. Which block is going to be modified? That block and then one empty block. Both are going to be fetched from the data file and it will be placed into the database buffer cache. In the buffer cache, old value moved to the empty block and the new value entered into the data block. Understood this one? Okay. After this, one change occurred on the database to indicate. Guys, please understand, not a confirm, to indicate or to record or to capture like a surveillance camera. It is one log entry is getting generated. So what the log entry will do? It will capture what is the old value, what was the old value in the table, and what is the newly updated data, which user updated the said data, when the activity happened, what is the transaction number, everything will be captured. And it will be stored as a read entry in the read log buffer. Okay. Understood? After that, if a user commit kurta, the moment if the user gives commit, what will happen? What's happening if the user gives commit? So the commit indicates save the changes permanently. Yes Yes, or no? ma'am. Save the changes permanently. Permanent. So what should happen? This 10,000 must be written into the data file. That is a scenario, no? But Yes, ma'am. this 10,000 will be entered into the data file directly. It will not be entered directly. Yes, ma'am. Before that, so many activities will happen. Initially, SCN will be generated. Assume that the SCN is 100. 8,000 Okay. modified to 10,000 to indicate that one number generated. That number is 100. SCN, system change number. First Okay. step. That SCN is inserted into which memory area? Read log buffer. So first scenario done, no? So commit will invoke the one more process also. What is that process? LGWR, log writer. Yes, ma'am. Log. So log writer it will write the redo entries from read log buffer to the read log file. Understand? Yes, Okay. ma'am. Suppose assume that it is writing on the first file. If this first file is filled, what will happen? Log switch will occur. Switching of Okay. logs from writing the log from first file to the second file. That concept we'll call it as a log switch.
So what Okay. the log switch is doing? It is invoking the one more process called, Checkpoint. yeah, what the checkpoint is doing. As of now, what is the current SCN value? According to our example, what is the current SCN value? 100. So 100. So 100 will be updated to the control file directly. But is it Okay. possible to update directly on the data file, guys? See, if I'm updating, is there any meaning? Because the 100 generated for the reason of changing the value from 8,000 to 10,000. But still the changed data is on the memory only. Yes. Without writing that, if I'm modifying, there is no meaning, no? Yes, sir. Mm. See, Yes, in ma'am. your college, you might have done some record notebooks, no? In the record notebook, each and every activity, there will be a page number on the first page. What the staff will do first? The staff will go to a particular page, they will correct it, and they will give the marks. And then only they will give the signature on the front page. May I correct? So whether the staff will give the signature directly on the front page? No, they will do the correction, everything they will complete, then only they will update it. Like that, 100 generated for the purpose of changing the value from 8,000 to 10,000, but still the modified data is on the buffer only. Database. In the data file, it is 8,000 only. Am I Yes, correct? ma'am. This Yes, ma'am. 8,000 must be replaced by this 10,000. Understand? Okay. That Okay. cannot be done by CKPT process. Guys, please understand that cannot be done by which process? CKPT. Checkpoint. Yeah. Yes. What CKPT will do, this CKPT will trigger the one more process called DBWR, database writer. Writer. Okay. Yes. This name itself indicate you can understand. No? It is going to write the dirty data from database buffer Database cache buffer to the cache. data file. Okay. Yes. Guys, just a minute. Yes. Kamesh, cover karna. Okay. So database buffer cache to the data file. See, now only the committed data reached the data file. Understood? These many steps will occur before changing the or before writing the committed data from database buffer cache to the data file. Okay. So only three processes we discussed. CKPT. Yeah. See, after modifying the value 10,000 here, the SCN will be updated to 100 here also and here also. Understand this one? Yes. Yes. Is it clear? Any doubts? No, ma'am. No. No. Okay. So guys, we have to discuss about the SMON, PMON and others also. Can we discuss that today or Monday? When we can do that? SMON, PMON, can we complete that also? இல்ல மண்டே திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் ஆர்கிடெக்சர் ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி இது பண்ணிட்டு so that Monday half an hour can I complete the architecture 4:30 then we'll start with the next chapter. Is it Okay, fine? ma'am. So Okay. as of now I'm completing with this, right? Like how the taken data update, how the updates completed, that is enough. So how many Okay. processes are participating, that is enough. So some more things also there like archival, S1 P1 activity. So those are very important activities that itself will take nearly half an hour. We'll discuss on Monday. Okay. Okay, I'm updating this also. CKPT process will invoke the DBWR process. It means database writer writes the committed data. Okay, committed data has another name called dirty data. Okay, dirty block from database buffer cache to data file. Then SCN will be updated on the data file header also. Understood? Yes, ma'am. This is how the Oracle will do the update activity. So here I have given a commit. The next moment I received the message is what? Commit complete. Completed. But these many steps is happening on the back end before doing the commit. Okay. Is it clear now? Yes, ma'am. See in SQL multiple how many times you have given an update? Remember? Update, insert, commit, have you tried? Yes, ma'am. Yes, Now you understood, no? Whatever things are happening in the back end. ma'am. Back end. Yes, ma'am. Hmm? Yeah. But still guys not completed. Only 70% of the architecture is completed. Still more are there. That will discuss on Monday. Okay, fine.
but I want you to go through this. I'll ask somebody. Select must be explained by one, and update must be explained by one. Can I get it? Okay. Yes, ma'am. Okay. So நான் யாருனாலும் கேட்பேன். Anyone. You have to explain how step Okay. by step. I need a proper explanation. ஒரு இன்டர்வியூவர்ல உங்ககிட்ட செலக்ட் கேக்குறாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க. You may receive that kind of question. How the select will function. If they are asking like that, so how will you answer for that question? In that way, you need to explain it on that day, on Monday. Okay. Okay. Yeah. So இப்போ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்ல இது பண்ணிக்கலாம்? இல்ல can we close the session? Okay. 1 minute. Okay. See, within 2 minutes, I will share you the notes through that chat. Okay. Please go Okay. through that. And if you have any doubts, you could call me. But Okay. as of now, we don't have any lab. So lab will start from Monday only. Okay. Okay. So thank you. See you on Monday, same time, 4 o'clock. Okay. Okay. Thank you. சொல்லுங்க முத்து. Anything you asked? Fine. Thank you. Thank you, Rahim. Thank you. Bye.